再来看加拿大新总理卡尼就任了后，17是去英国甲法国访问。有记者问伊讲，川普讲要甲加拿大立做是美国第51州，卡尼是表示讲已经有表达强烈的谴责，嘛表示讲川普就要先停止对加拿大发表无尊重的言论，双方才有可能会当坐落来谈判。 因为有美国总统川普持续攻击加拿大的主权和经济压力，加拿大总理卡尼到巴黎和法国总统马克龙会面，讲到关税、最近乌克兰的情势等等，寻求这个和加拿大关系上久的盟友之一的支持。卡尼用英语和法语来发表讲话，伊嘛讲，干那法语这个语言就定义加拿大的认同和文化，因才需要和盟友法国加强联络。Cet engagement commun aux côtés des Ukrainiens a toujours eu pour objectif de parvenir à une paix solide et durable. C'est plus important que jamais pour le Canada de renforcer ses liens avec nos alliés fiables comme la France. 卡尼所到来是去英国伦敦，和英国国王查尔斯3世来会面，国王是用红色的内裤带来见人客代表支持。卡尼所到来就去东陵街，和英国首相史凯尔会面。Shared history, shared values, shared king. Our security cooperation, which is seamless, is essential. 这是卡尼14就任了后第一摆出访，虽然讲气氛真好，嘛得到支持的表态，但是记者真清楚卡尼要面对的挑战是唔难的。Nobody's come out forcefully and said those comments about the 51st state are just not on. Do you think that our traditional allies are not sticking their necks out because they're concerned that if they say something that'll anger President Trump, that they'll be next? Canada's strong. We can stand up for ourselves. They're disrespectful. They will have to stop before we sit down and have a conversation about our broader partnership with the United States. 卡尼讲的这个话是伊对1月上任以来川普上强烈的批评。两个人是还未开始对话，川普对卡尼接任总理目前嘛是拢点点无讲话。公司新闻吴文玲编译。